Hello everybody, before we start this video I'd like to give a shout out to 3 people this time to Royal Reward. This week we're doing Jazzu Gamer, NCGalore and Ayen Nightcores. And for everyone here at Seanster 2.5 as well as everyone from the Mass Legion and everyone in the Shorts Patrol and Magpie family, wish you good luck in your oncoming future. Now without any further ado, let's begin your feature presentation. Hope you all enjoy the video and have a good day. Hello everybody, my name is Seanster 2.5 and welcome back to another episode of Seanster Plays Neptunia x Senran Kagura Ninja Wars. Last time, due to the rising threat of Yo Gamer and her Steeme Legion, we went over to Marveland, or to be Marveland to be fair, because yeah, the bit of the translation was there. Not to be mistaken with the Marvel Comics brand of Marvel. No, there's clearly a Marve in there, and I just keep forgetting it each time because it's like so close to being Marveland, but at the same time it's like not. But anyway, that's a story for another time. So the reason why we were going to Marveland, home of the Senran Kagura cast in this particular version or dimension of their Senran Kagura timeline, of course, which combines very well with the Neptunia timeline, which this game fully represents in the form of a crossover. We hoped to form an alliance to take care of the Steeme Legion, but, well, seeing as that it's early on in the game, of course the answer was going to be no, of course, yeah, which was a little bit of a bummer, because I was kind of looking forward to playing more of the Senran Kagura cast, considering what, due to what we found out yesterday, that the XP gathers over, so although while the playing characters will be getting more XP than any of those on the sides, the fact that we get to also see them level up as well as the playing characters that we're currently playing. This week, of course, we're playing as Blonde and Vert. Of course, there will be a time when we will play as Asuka in the future, maybe when we get some more Senran Kagura characters, which is a likely possibility in this episode if this episode goes well, because when we left off, as soon as we had a little bit of a debate on what we should do next, but after Marveland gave their answer, which is pretty much no, the Steeme Legion decided to attack, and although we did kind of leave it off on a little bit of a cliffhanger last week, today we are definitely going to be continuing it off, and especially since now that not only is Neptune and Blonde, Neptune and Noir, dang damn it, it's too many characters to think about, especially when you start things off. Long story short, we're going to be taking care of this little invasion of the Steeme Legion today with Blonde and Vert, which are level 10, just as Neptune and Noir basically are, as you very well saw here, although their levels were a little bit on the level 2, level 5 bit even level 6 when we ended the last episode, but surprisingly enough, getting to level 10, and with what we had in store, leveling up in this game, it's going to be a breeze if we're lucky, but as long as we keep, getting ourselves some good items, as long as we level up accordingly, we should be able to get through this game very speedy, but yet again, it's not really about the speed in this adventure, it's all about, the grand adventure and the world it presents, and I always look forward to sharing each individual episode of every new game that is displayed on this channel with all of you, because, without you, I mean, without all of you, these adventures, well, they would just be, well, not much of an adventure, would they? But an adventure is what we're definitely going to have today, so before we get started in this video, I'd just like to let everybody know that if you enjoyed this video and the series so far, be sure to like, comment, subscribe, and stay tuned for more content coming soon. And for those who have enjoyed the Seanster What If so far, I will give you a little bit of a heads up that the next Seansterverse What If is going to be coming on a monthly basis, much like the Seanstermations Mirai updates. So, well, with the Seanstermations Mirai updates coming out once every month, I also intend to fit in a Seansterverse What If in a month each as well with us. So you've got 1 month of each category, so you've got, let's say, the middle of the month, which will contain a Seansterverse What If story, and the end of the month, that will contain a Seanstermations Mirai update, if nothing changes in between, which I'm sure they will, but I'll be sure to keep you updated on that. But definitely in June, we'll be getting both of those with a new story and a new What If, and a new update. Dang nabbit.
Oh, I tell you what, I was in the middle of a recording session with Lego Majango the other day, and oh boy, I just hope I don't stutter as much this episode. I'm really sorry, everybody. But as always, I really hope that you enjoyed this week's episode. I hope it will be a good show, just as last week's episode was, and I cannot wait to take care of this little invasion, which, mind you, I hope the Steeme Legion haven't done too much damage since I left it off last week. Only one way to find out. Right, it's time to get our gear on and take care of those Steeme Legion ninjas. Alonzi. Okay, and now we're heading onward to No More Inn, and in town in Marveland, a place of relaxation for the Honeypa style Shinobi, and that's exactly where we're going. And the recommended level is 4. Yeah, we pretty much got this in the bag. So with Blonde and Vert, let's get right into No More Inn. I have a feeling that's a pun, but I'm sure they'll look it up later. Daimyo 様と話をつける。正式に許可を受けた後にハニパ流と協力して町の機械忍者を本格的にぶっ倒す。そうです、気にしなくていい。Fast fingers again. Always gotta remember, use the auto, Sean. Always use the auto. ねえ、アスカが謝る必要はないわ。ネプチューンの考えがお気楽なだけよ。ま、敵を疑ったりしないのはいいところでしょうけど。ノワールってばすぐそうやってけなしつつ褒めるんだから、相変わらずツンデレよね。別にそんなんじゃないわよ。のんびりしてないで早く行きましょう。アスカ、道案内は任せたわ。はい、一緒に行きましょう。私についてきてください。Well, although the alliance was declined, at least Asuka's still helping us out. So that's one new ally. And one new ally could eventually lead to an army of allies in due time, especially since this Yo Gamer does seem to be a very, very mysterious little ninja master of the Steeme Legion, but I'm sure we'll be able to see how powerful she really is very soon. But since that we're in the early levels of the game, we won't know yet, but we'll find out soon. Oh, buffs and debuffs now. It's a brand new tutorial. By using items or ninja art skills, you can buff your stats or debuff your enemies. You can check the types of buffs and debuffs within the systems menu's tutorials, which can be opened with the pause menu. And is there any other tutorials? No, that's it. Okay, so guess we're moving on with Blonde already. And oh, there's already a couple of mechanical Dogu right here, or Legion Dogu. And we're already taking care of these with ease, but let's use a secret technique. Like so. There we go. And the Steeme Legion gunmen. Oh, okay, whoa! Oh, it's a really good thing I did level up beforehand, but is there anything down here? Oh, yeah, there's a chest. Gotta definitely collect those, especially since... Oh! Oh! Okay. I wasn't expecting any flipping soldiers just pop up out of nowhere. There we go. There we go. Whew, it surprised me for a little bit there, but we managed to get it sorted. And there we go, some more Legion Doggo right in front of us. But now it's time for a good old sweeper. A sweeping attack. Or to do all the world of good. And there's another soldier. Ah! Oh, hey, don't you slash me, boy. Don't you slash me. Alright, there seems to be a dead end up ahead, so I think that's a likely chest area, which of course I'm sure it's bound to be. It's bound to be. Yep. Yep. Keep in mind, future RPG runners, any dead end is always a good opportunity for a chest. If not, then oh, okay. But you got to avoid spawning enemies as they try to stop you from gaining that wonderful prize that is the collected items. But never mind. You know, I've got to say that the architecture of Marveland looks absolutely fantastic. I really got to give my respect to the leader of Marveland, or the princess of Marveland. They really have done such a good job. Oh, okay, that's a big metallic doggo right there. Oh, it's a big Legion doggo. Okay, I really got to get used to saying Legion doggo, but let's go with a good old bear hunting. Let's combine that with a sweep attack.
Ooh, gotta love chaining those attacks together. There we go. Then we switch out to Vert. Give her a little bit of a chance in the fight. And I've got to say that twirl though. Yeah, I'm gonna have to have a strong think about which characters I'm definitely bringing in the long run, to be fair, after I've had a chance to play with the Senran Kagura characters, which, knowing the game, I'm sure they're likely going to have 4 each as, well, pretty much the same as they do with the Neptunia cast with 4 characters each. But so far, Vert is looking like a pretty good contestant, as is Blonde in a way, to be fair. I think both these two are pretty good, and here I thought that we were going to have a little bit of a change from Blonde, considering that she was a real good help in 4 Goddesses Online, but apparently not. Apparently they took a lot from 4 Goddesses Online, and now Blonde is one of the more offensive players in the whole game, which is really good. And there's another chest. And there's some more provision pills. They'll come in handy for when we definitely need health. And knowing me, considering that this is early game, we'll definitely need a lot of them. Oh! That's a lot of items. Oh, no, you ain't attacking me. You ain't attacking me. The Shinobi Extreme is ready, but I'm going to switch out to Vert, just so that we can conserve our secret techniques. Because you never know when a boss will come at you with his or her own secret technique. Good old Secret Technique 101. Let's see what's up here. Oh, it seems to be locked at the moment, and there's so many chests back there. Well, I'm sure we'll find out what's going on in a second, but oh, hello! Seems like we've got ourselves a little bit of an event, and then we've got changed spirit gems and equipment, but we're pretty much all good here, so let's continue to move downwards to our next objective. So many robots though, I mean, you leave an area 1 week and it suddenly got... Oh! Oh, and I almost forgot to mention that we met a brand new face too. Now, apparently we got a ninja with amnesia, but according to Neptune, her name is Jet, but I have a feeling it's not as simple as that, because if Dragon Ball has taught me anything with the Supreme Kai by, first naming him Shin, but then keeping him like that until it's fully revealed that he's the Supreme Kai, it's clever, but to who the identity of this ninja is, considering that she does have amnesia, once her memory comes back, if it comes back, then I'm sure we'll find out who it is. But I'm very suspicious. I wonder if she's is she a Kakashi cosplayer? I'm pretty sure she's a Kakashi cosplayer. If not, then, well, it'll be interesting to see either way. But so far, my mindset is going right towards a Kakashi cosplayer. Not betting it on anything, but I'm sure we'll find out soon. Mission Exterminate. 貴様らには興味はない。アビリティ起動。手裏剣。遅い。今しめろ。Three mechanical ninjas in one. That was unbelievable. No wonder we had such a hard time with her and her boss. And again, it's early game. Anything could happen between now and the final boss. It's Marve. Okay, thanks, Blonde. Oh, Noir. It's Noir, Sean. It's Noir. まあ、機械忍者と戦っていた以上、私たちの敵というわけではないでしょう。敵の敵は味方と言いますし。そうは言うけどよ、森では襲ってきたことを忘れてるんじゃねえのか。つわものとか言ってたけど、私たちも向かっている方向よね。きっと後ろではハニパ流とスチームレギオンの忍者が戦っていますわね。 どちらが目的なのか、まあ、言ってみればわかりますわ。 Okay, she's going for... Oh, it's a nice sword you got there. Do you know a Tanjiro Kamado? Oh, what is this? Furin Kazan Drive? Okay, well, obviously I'm going to have to think of a different name for that, because I'm not obviously going to be saying Furin Kazan every time. But let's call this Elemental Force Drive, yeah. Yeah, well, a little bit
a little bit of an abridged, but a lot easier to pronounce, to be fair. I mean, no offense, to be fair, but I mean, it's unrealistic. I'm definitely going to be saying that, like, pretty much throughout the series. So, Elemental Force Drive, there we go. You can activate Awaken Technique for Elemental Force Drive with the R1 button, which has a limit on activation, so... Forest Battle Type, it cannot be put in my starter. Okay, so that one, Forest Battle Type slightly recovers your HP. The Fire Battle Type increases your attack in exchange for defense. The Wind Battle Type can increase your stamina gauge recovery and ninja art skill effects. The Mountain, of course, greatly restores the stamina gauge and can guard against all attacks without taking damage when performing a just guard. Okay, so it's basically a defense boost. So these elemental drives have 4 types of awakening. Yeah, and you can only activate a elemental drive a limited number of times in dungeons. Activate it wisely when checking all the various effects within the tutorial. Okay, so it's just like that. Okay, so let's try it and let us go for the Fire Battle Type. Oh, and even... Okay, so the colour of their outfits change, okay. But what? Okay, not having that. Not having... No! Oh! Whoa, okay, that's... Okay, it's official. This game has officially become OP, question mark. But yet again, I think it makes it all balanced, because while you will have one effect with a limited use of your elemental drive, it does make sense. It makes sense that it's balanced, to be fair, because we wouldn't want like players to like heal as well as like have high attack. So at least there's that. There we go. A little bit of balance won't hurt anyone. Okay, now we got ourselves a big gunner now. Okay. Okay, so there's a Steam Legion commander. Got to take him out, and he's missed. Oh. But let's dodge to the side and perform a swirly wind whirly. There we go. Swirly wind whirly. Of all the names, Seanster, of all the names you can name your secret techniques, that's definitely not one of them. Oh, we got some big band provisions and a stealth key. Now, I wonder if this area's opened up. Nope, it hasn't. So, sadly, we will have to like come back to that off screen, but it's okay. We've still got a lot of story content, and I guess the chests are only for. Oh, and we got. And we got a trophy. We got a trophy. That's even better, right? Yeah. Well, it's nothing that will help out in the game, but it's definitely a benefit if anything, especially for hardcore gamers or people who just love collecting trophies. And there's a stealth key chest, and we got ourselves a handmade paper doll. Those would be good for reviving our knocked out comrades, which, since we've leveled up so much, I think it's going to be a little bit of an impossibility, but we're still good. Take out this Legion Doggo on the way, and let's see if, yeah, both of our beautiful ninjas are now have their Shinobi Extremes each, and now we can continue onwards. Just heal ourselves up, and now we enter, and I feel like this is a boss battle incoming. If the loading screen will give us a little insight. Oh! シェアクリスタルは我がスチームレギオンのためどうしても必要だ。マーレ国の者たちはシェアクリスタルの力をためすぎているとのマスターのご判断。我々はスチームレギオンの黒い翼だ。マスターの命令は絶対なのだ。Yes! Ah, so he's the one behind the attack, eh? 一人だけ妙な格好をしてるけど、ここにいる機械忍者たちの親玉か？そのようですわね。他の機械忍者に指示を出しているみたいですし、雰囲気の違いでわかりますわ。なんか忍者っぽくないわね。スチームレギオンはみんな忍者っぽくないけど、あいつはさらに違うわ。そうかしら。見た目で判断するなんてナンセンスよ。それを言ったら他の忍者たちから怒られるのね。それもそうね。たまにはまともなことも言うのね。あいつ指示を出してるってことはリーダー格よね。見つけられたのはラッキーだったわ。頭を潰すのは戦の基本。叩けば統率は乱れるでしょう。トップでないとはいえ効果は絶大。やりましょう。ええ、街を破壊するなんて許せない。
後でみんなと観光しようと思ってたの。そうだったんですね。あそこのお団子屋さんで皆さんと一緒に食べたかったな。おい、そこのデカブツ。貴様、マーベ国の忍者たちは。ならば一つ言っておく。我らスチームレギオンは忍者なら雇用相談無料。仲間になるならば殺しはしない。忍びと戦うのではなく町を破壊する、そんな卑怯者の仲間になる気はありません。人ではなく町を壊す。そう優しさと甘さがわからぬか。ならば仕方ない。暗黒剣と忍術暗黒を受けてみろ。He's definitely a lot different than the other mechanical ninjas. We can't be too careful. Ooh, let's get behind him and hit him with a secret technique. Here we are. Tatsumaki Twin Blade. Oh, I almost forgot to say secret technique. That's a trademark. We almost forgot to say the secret technique. There we go. Of course, we'll be able to say it with Blonde's one. If we manage to get enough damage, which we might, with our elemental drive. Fire battle type. Here we go. There we go, let's chain the attacks up. And another sweeper ought to do it. There we go. All we need to do is just break his guard. Oh! This ought to do it. There we go, and now, secret technique. Battle Pike. Yuki Ono! Oh, what? What? Hey, come on! That's not cool! That's not cool at all! Ah! You were supposed to take the rap of my secret technique. How did you do that? You don't have Ultra Instinct! Well, it wasn't as flashy, but we're really not here for flash. But at least everyone's safe now, so at least there's that. Whew, well, I've got to say, that was a truly interesting battle, but I have a feeling that, although he's the leader of the attack here, I don't think he's that strong as the big boss. But if he's here, could the big boss be here too? One way to find out. This この団長、剣に迷いがあったみたい。もし生まれ変わったら、暗黒剣ではなく、聖剣使いになるでしょうね。Requiescat in pace, my worthy opponent. すごい、そうなんですか？それなら私も生まれ変われるよう願っておきます。信じてくれるのね。ツッコミが入らないのは寂しいけど、なんだか新鮮。アスちゃんのこと気に入ったわ。え？ネプちゃんが自信満々で言ってたから本当かなって私もつい信じちゃったけど。こんなことしてる場合じゃないです。お城に急ぎましょう。お城の近くなのにこんなところまで機械忍者が。Oh, forgot to press the auto for a second there. Okay. Another little top tip for those Neptunia X Senran Kagura new players, everybody. When the loading screen comes on, it turns off your auto refer. Okay. Gotta remember these things, even though we're 3 episodes in. Silly me. まあ、この程度で城を落とされるようじゃ、鳩の国のライバル失格だけどな。ずいぶん遠回しな気遣いですね。素直に心配してると言ったらどうでしょう。別に気遣ってね。
これ以上ブランの機嫌が悪くなる前にお城に着くかしら。ありがとうございます。ここはまっすぐ行けばお城の入り口、大手門です。やるな。他のやつとは一味違う。何者だ。スチームレギオン忍者アマーノ。我がシュート術式は最強。ハニパ流のホムラ。この門を抜けられると思うなよ。ホムラちゃん、よかった、無事だったんだ。すぐ加勢するね。アスカ君、悪いが今いいところだから手を出すなよ。こいつは私がやる。シムレギオン、力見せてやる。蹴りをつけよう。さあ行くぞ。いざ尋常に勝負。バカな鉄子様、それ。ずいぶん苦戦していたようだな。苦戦なんてしていないって。後の国の女神4人たちか。なんでここにいるんだ。おかしいだろ。私たちはマーベ国に親書を届けに来たの。だからここにいてもおかしくないわ。アスカ、うちの大名様は同盟は飲まないって。もしかしてまだ伝えてないのか。それは伝えたけど、それでも協力してくれるって、一緒にマーベ国を守ってくれるって来てくれたの。はあ、同盟を拒否したのにわけがわからん。混乱するのは分かりますが、あなた方だって鳩の国が襲撃された時に戦ってくれたではありませんか。それもそうか。まあ私は寛容だから細かいことは気にしない。刃を交えた中、手助けしたくなる時もある。それでこそホムラちゃん、ユミちゃんとミヤビちゃんは一緒じゃないの？ああ、2人なら大名様を守ってるはずだ。この辺は片付いたし、私たちも行くぞ。うん、あとちょっと頑張ろう。Onward to the Daimyo's castle. Let's just hope that we're not too late. Oh! 我が国の大名様は安全な場所に避難しました。あとはあなたたちを倒せば終わりです。残念だったな。お前たちの思惑通りにはならん。それはどうか。 Wait a second, they're facing the big boss already? You two are gonna be okay, right? I mean, I know you're strong, like, but this early on in the game? 少しよろしいですか？ここからは私が話します。 And her assistant's here too? A little VTuber assistant? No offense to VTubers, I have a few good friends that are VTubers, very nice people, be sure to check them out. あなた方、神楽候補である忍者たちはハニパ流の中でも手だれと聞きます。そして忍者とはあくまで傭兵集団のはず。雇用主と命運を共にする義理もないでしょう。あなた方に今よりはるかに好条件を用意できます。こちらに契約を乗り換えませんか？引きという。はい、
力は十分に分かったはずです。これ以上無駄に争わずに済みますから。ハニパ流の忍びはマーベ国直属。あなた方のように雇用関係にはありません。私は国と己の正義のために戦っているのです。ユミは国へと献身を捧げる全員だ。悪人である私に国を従事はするのでないか。お前たちの誘いには乗らない。ハニパ流の忍者、もう一度言う。雇用契約をスチームレギオンと結べ。結びません、絶対に。むやみに力を振り町を襲うような者たちに組みするなら、あなたたちに正義はありません。やられっぱなしは性に合わん。私にも誇りがある。分かっていたさ。言ったろう、鉄子。無駄だ。竜たちならばどうする。ここで。ユミちゃん、ミヤちゃん、大丈夫？アスカさん、ホムラさんは無事のようですね。よかった。二人とも遅いぞ。何をしていた？思ったよりも敵が多くてな。ちょっと楽しみすぎた。ここで駆けつけた仲間と共に戦いを挑み、無駄に命を落とすか？私たちを忘れてもらっては困るわね。コンパ流とハニパ流の2つを相手に勝てるかしら？あなたたちは女神4人。なぜここに？所用で来ていたのですが、そちらの忍者が町で暴れていたのを見かけて、私たちも混ぜていただきましたわ。ハニパ4人と女神4人が揃うとは面白い。ならば改めて挨拶しておこう。ミーはスチームレギオンのトップ。ええ、聞きましたわ。忍者なら御用相談無料と言っていた方ですわよね。ノーノー、違う。忍者じゃない、忍者だ。くだらねえな。そんなもんどっちでもいいだ。What? うら What? She just did blood! 動くな。女神4人は落ち着きがなくていけない。まだ挨拶の途中だ。はいはい、射撃動作が見えませんでした。言うだけのことはある。これがスチームレディオのトップか。ミーはサイト流マスター、ヨーゲイマン。この世界の忍者とは次元が違う。信じられなければかかってこい。 She's from another dimension? Is there any other surprises that I'm missing here, everyone? 上等だ。このよう、挑発はやめてください。これは挨拶だと言ったはずだ。力の差を知れば考えも変わるかもしれん。それならば私も挨拶がまだでしたね。遅くなりましたが、私はスチームレギオンの鉄子、ヨウのマネージャーみたいなものです。マネージャー？鉄子は面白いことを言う。なぜマネージャーなんだ？マネージャーの方がそれっぽいかと思いまして、私たちは忍者を、強い忍者を求めて。血祭りにしてやる。今しめろ。Oh, hey, Jet, where'd you come ま from? だ他にもいたか。いい次元に来たな。マックール。完全に視覚をついたはず。強い。ああ、強い。風より竜よりもな。ならばこそ貴様に聞きたいことがある。俺のことを知っているか？さあ、言うなど知らんが、言うのその忍び装束
見覚えがある。知っていることを話してもらう。先に二大国の忍者と話したかったが、待つつもりはないか。必死だな。よ、すでに話し合いをする雰囲気ではありません。私たちの目的は済んでいますし、ここはこのままやり合ってもいいが、それに意味はないか。逃がさん。ふん、ならば追ってくるか。好きにしろ。行っちゃった。言ったみたいね。さすがはマスターというだけあって大物のオーラがあるじゃない。ええ、強そうでしたわね。しかし銃の動作は見せていただきましたし、次は遅れを取りません。あの黒いやつは何だったんだ。追っかけて行っちまったけどよ。マックール、わからないわ。相手が何かしてそうな様子ではあったけど。アスカさん、ユミちゃん？どうして女神4人たちは。あのね、ユミちゃん。スチームレディオンの襲来に乗じてシェアクリスタルを壊しに来たのか。構わんぞ、ここでケリをつけよう。違うの、みやびちゃん。何？アスカさん、どういうことですか？それはね、私とアスちゃんは仲良しになっちゃったのよ。えい？ネフちゃん、そんないきなりギュって。アスちゃん、ふわふわで抱き心地がいいわね。このまま鳩の国に連れて帰ろうかしら。ダメです。アスカさんは私の。ユミちゃん、いきなり何って、ちょっと引っ張らないで。絶対に渡しません。離してください。離さないなら力ずくでも。冗談よ。Oh my gosh, were they just having a tug of war? Oh my gosh. The comedy of Neptunia just never ceases to surprise me, but never to this extent where, you know, Senran Kagura, whose comedy is already surprising to me enough, combined with the Neptunia comedy, it's a very nice blend with a, you know, like the perfect amount of sugar and a nice hot cup of tea. All too nice, but that just made me giggle a little bit, because I could just imagine some people out there who are probably drawing fan art of this, and you probably see like just flipping Yumi and Neptune just flipping having tug of war with Asuka in the middle. Oh gosh, I bet the fan artists must be having a field trip after they saw the scene. If not, then I'll be sure to check again, but I mean, how could nobody make any fan art with this scene alone? That's what I'd like to know, but I digress. アスカさん、もう大丈夫です。悪は私が追い払います。ユミちゃん、違うの。ネプちゃんたちは協力してくれて、同盟のことはもう知ってる。それでも気にすることはないわ、アスちゃん。すみません、同盟のこと。本当に。アスカのせいでもなければ国と国のことですし、仕方ありませんわ。あなた方と共に戦えるのを楽しみにしていたけれど。私たちに何度も言わせる気？気にしないでって言ってるのよ。謝るよりも言うことあったんで。今回はありがとう。アスカさん、ユミちゃんはなんで睨むの？それじゃあ私たちは帰るか。怖い目で見てるやつがいるしな。なんだ、せっかく来たのにやっていかないのか？新書を届けに来ただけだ。
なぜか戦いっぱなしになっちまったかな。さすがに疲れた。それよりも町の状況確認と後始末の方が重要だろう。みやび悪いな。町は結構やられてしまった。スチームレディオンは引き上げたみたいだが、町を見回っときたい。手伝ってくれ。それに大名様への報告も忘れないでください。私たちの役目です。分かった。それならさっさと行くぞ。それと女神4人世話になったな。はい、それじゃまたね。私がマーベ国の外までお送りします。Okay, no change on the alliance bit, but I have a feeling that our paths will probably come close again soon. Or intertwine soon, should I say. Intertwine, gotta remember that. 機械忍者たちの姿がもうないけど、徹子とヨウゲーマの2人と一緒に引き上げたってことかしら。スチームレギオン、最強の流派を決めるだけならこんなことする必要ないのに。力の誇示ですかしらね。あるいは挑発なのか。なんだか気になるわね。シェアクリスタルは無事だったのよね。ユミちゃんとみやびちゃんは壊されてなかったって言ってた。目的はすでに果たしたと言っていたわ。これが世界最強の流派を決める超忍者大戦、その一端だとして、マーベ国を落としたわけでもハニパ流を壊滅させたわけでもないのに、それで一体何を果たしたというの？もっと分かりやすく言ってよ。スチームレギオンのその代表格の2人の言動は辻褄が合ってない。ブランは何か裏があると。ええ、分かりやすく言うと別の目的があるってこと。2人の目的か。考えすぎじゃないかしら。案外私たちが来たから強がりって引き上げただけだったりして。2人の言動の裏には何か別の目的があるかもしれないし、ないかもしれないんだね。あなたね、それ何も分かってないし、自分も考えてるって言いたいだけでしょ。女神4人は仲良しですね。次に奴らが現れるのは鳩の国かもしれません。くれぐれも気をつけて。そうなの？その時は助っ人よろしく。もちろん必ず助けに行くからね。それはありがたいですけど、マーベ国は許してくれるのでしょうか。同盟も拒否されてしまいましたし。その時はこっそりと。その時は覆面とかで正体を隠せば大丈夫。突如仲間に加わったハニパ流の覆面忍者。これも売れる。売るな、もうすぐ調子に乗るんだから。さて、そろそろ街を出るね。今回はトリプル S 級ミッション失敗か。Almost forgot the auto for a second there. Snap back into my mind as soon as I remembered. 見送りありがとう。いえ、皆さんにはお世話になりましたし。町や城の建て直し大変だと思うけど頑張って。私たちにできることがあったら言ってください。できる限り協力いたしますわ。そうね、同盟は拒否されちゃったけど何かできることはあるかもしれないから。はい、その時はお願いするね。おーい、アスカ、女神4人。 So, oh hey Kagura, what you doing there? Is there anything that you wanted to say before we vamoose? よかった。国から出る前に追いつけたか。どうしたの、羽村ちゃん。もしかしてお城で何かあったの？
われたとか。違う。ユミが大名様にお前ら女神4人から助力を受けたと報告したんだ。さっきのことをな。ユミちゃん報告がって言ってたね。その結果大名様は鳩の国との同盟を決断した。両国が協力しスチームレギオンへ徹底抗戦するに異議なしとな。 Yes! Insert Flash Gordon jump here! Yes! Oh! Okay, and here I thought that it wasn't going to happen this episode, but only in Neptunia games do easy treaties happen, oh my word. Well, at least we'll be getting 3 more characters after this, hopefully. I have a feeling that we might. If not, then there's a likely possibility that we may get a couple more that hopefully next time, maybe? Fingers crossed. やったね。ミッションは帰るまでのミッションだから逆転大成功。 Yeah, I say, yeah, fingers crossed because I'm completely new to this game and I didn't see any other gameplay beforehand other than just leveling up my characters, to be fair, so... even if we did get this stumbling on my words today, dang nabbit. Even if we did get characters, yeah, this week, I wouldn't entirely know because I'm going at this completely. Oh, I'm trying to find a better substitute for what people would usually use. I'm going at this completely, you know, unaware what's coming in the game. Yeah, this is a completely unaware series, everyone. Well, for the one on the controller, of course. アスカと私はこのまま共に同行し、鳩の国の大名様、イースンのこと？そうだったか。とにかく大名様のイースンに文書を渡しに行くよう命令が下った。そう呼んでいるのはネプテューヌだけでしょ。大名の名はイスタワールよ。そうだったか。まあ大名様の前では間違えないようにするさ。ねえ、ユミちゃんとミヤビちゃん一緒じゃないの？2人は別任務で周辺諸国の情報収集が命じられた。私とアスカは文書を届けた後、そのまま女神4人と行動を共にしろとのお達しだ。そっか、別任務ならしょうがないね。これからよろしく頼む。苦労した甲斐がありましたわね。こちらこそよろしくお願いしますわ。同盟叶っちゃったのね。私たちが組めば怖いものだし、スチームレギオンに反撃開始よ。敵だったキャラの味方に、これは勝ちブラグ。私はリーダーのネプテューヌだよ。ネプテューヌがリーダーですか？また勝手なことを言い出しましたわね。不安ね。不安しかないわ。大体級の大船に乗ったつもりで任せなさい。それ沈みそうなんだけど。それじゃあ行きましょうか。これからよろしくお願いします。Oh, yeah, and just when I thought we weren't going to get any characters this week, Homer has joined the party. And then we got another trophy, Crimson Flames, to add more ever-expanding collection. どうしたテツコ？ああ、よう。落とした国の忍者から雇用相談が来ています。マーベ国を攻めてから一気に増えました。よかった。本当に。テツコはスイートだな。ミーの信念はサーチ&デストロイ。敵を見つけたらひとまず撃ち殺してみることだ。殺さずに雇用など面倒なだけだろう。雇用相談無料を歌っているのに、スチームレギオンのマスターがそんなことを言っては呆れますね。何より無駄に命を奪っては意味がありません。分かっている。だが抗う者には容赦なしだ。それは構わんのだろう。はい、仕方ありません。そういえば追ってきていた黒ずくめの忍者はどうなりました？わからん。
運が良ければ生きているだろう。どちらにしてもここまで追ってはこれまい。マスター、要ゲイはよろしいですか？なんだ？面会を求める者が2名来ています。面会ですか？一人は妖怪軍団の修行だと、一人は自ら豪商と名乗る商人だ。妖怪？商人？忍者でないなら不要だ。断れ。いえ、会いましょう。私が手引きもとい案内をした者たちのはずです。でなければここに面会など来れませんから。徹子、どういうことだ？今は船の力を無駄にするわけにもいきませんし、代わりに使えるかもしれないと考えました。それと一応忍者関係者のようです。要は休んでいてください。それでは案内をお願いします。Oh, we don't get to see who they are. Oh, well, we do get to see our title for the next chapter. Chapter 3, Yuki drops in. Okay. So I have a feeling that we're going to be seeing Yuki next up. Okay, alright, thank goodness they're wearing towels. Hey, Maddie, you put that phone down right now, mate. Okay, they're wearing towels. Do not tell Susan anything. Okay, well, I have caught on that other YouTubers have been, like, showing the scene, but, thankfully, in this day of age, most games that are like 12 are normally like censored, so if scenes like this pop around, at least we know they'll be wearing things like bath towels, to be fair. So, and another thing I should implement after, you know, this video is over, not to keep my phone demi-dog proof, because I swear to crud, you know, when Manny comes home, never mind, name mind. I digress, ladies and gentlemen. しかも城の中ってことは偉い人しか入れないんだろ。そんなの気にしなくていいわよ。同盟も結んで私たちが一緒なんだし、アスカもホムラも遠慮なんていらないからね。ありがとう。ノワールさんってしっかりしてて面倒見が良くて、うちの黒髪クラス委員みたい。いてくれて安心です。確かにな。ノワールは腕も立つし、私もついついお姉ちゃんって言いたくなる。不思議なもんだ。もう大げさね。鳩の国にいる間はいくらでも頼って。私たちは一緒に戦った仲間、戦友なんだから。あら、そういえば Still good. ネプチューヌとブランは It's a good thing Manny's kipping on the couch, otherwise he would have been right on that phone with her. And he wonders why I even let him in after his little parties, quote unquote. これは世界観の融合によって生まれた歪みだよ。こんなの絶対おかしいよ。ネプテューヌ、お決まりだなんて誰が決めたのかが分かりませんが、それはさすがに言い過ぎですわよ。ブランが静かなのはいつも通り、それともアスカさんとホムラさんの一部分に圧倒されているのでしょうか。 Okay, now Vert, please don't start that again, okay? Please don't start that again, please. It's like every game, everyone always seems to like, you know, target blonde for a certain thing, and I was expecting this game to just kind of like not do that, but of course Vert is the one to pull the trigger. In almost every scenario, it's always going to be Vert. 勝手なことを言わないで。ちょっと考え事をしていただけよ。まあ目立つし、目に入るから観察はしてるけど、それだけよ。見てはいるのですね。しかしそれ以外の考え事というと、あのイストワールが善意だけでお風呂まで手配してくれるとは思えない。この後何か依頼が待っているんじゃないかって。
しかもとても面倒な依頼。その準備のための時間稼ぎをしている可能性があるわ。イストバールは大名として国民のためによく働いていますわ。ウィークポイントはちょっと時間がかかってしまうところですが、ここは素直に休息の時間として受け入れたらどうですか？普段は意外と疑り深いんだな。そういうのも理解した上で黙って楽しむのが大人ってもんだろ。そうよ。ブランは最近疑り深くなってるわよ。これは私たちへの任務成功のねぎらいとアスカとホムラの歓迎。ミッションはどうせあるんだし問題ないでしょ。問題って言えば危ないよ、ホムラちゃん。ここって覗かれ放題だし侵入され放題だよ。落ち着け、アスカ。いつもとは違う。周りをよく見ろ。ちゃんとした風呂だぞ。万が一覗かれたり侵入されたところで何か問題あるのか？確かに気にしたことはありませんわね。見られて恥ずかしい体ではありませんし、若干一面を除いては。ですわよね、ブラウン。挑発しているつもり？それなら残念だったわね。いつものデールの安い挑発には乗れないわ。今回の同盟でマーベ国のこと、ハニパ流忍者のことを調べ尽くすつもりよ。そして私は身も心も成長するとそう決めたわ。あれ、本当だ。ちゃんとした大浴場だしみんな気にしてない。鳩の国では安心して入れるんだ。よかった。マーベ国ではゆっくりお風呂にも入れないなんて大変ね。そうなんです。なのでつい心配になってしまいました。もし今のシーンがリレート CG になっててボイスもついてたらサービスシーンってことだから何にも心配しなくて大丈夫。何を言ってるのかよくわからんが、私の忍び仲間は狭い風呂でも勝手に入ってくるぞ。それはお互いを知るためのスキンシップってことですわね。そうですわ。せっかくですし私が体を洗って差し上げますわ。 But please don't make it weird. I'm already in trouble as it is. アスカさんとホムラさん。いや、そんなの悪いよ。それに安心して入れるならゆっくりしたい。 Oh my gosh, if there's a separate CG for that, that's going to be flipping hilarious. そこまで世話になるわけにはいかない。今回は遠慮しとく。そう遠慮なさらずに私に頼ってくださいまし。Yeah, the music changed and we're relying on sound effect. Okay, alright. I thought it was going to change the CG. But no, it's the same one. Whew. 同盟国となった今スキンシップも大切なはず。おいアスカ、なんか二人の目が怖いんだが。これじゃいつもと変わらないよ。Okay, I think we're in the clear, everyone. Yeah, we're in the clear. 我が国は鳩の国との同盟を受け入れ、スチームレギオンの脅威を退けるまで共に戦う。以上だ。はい、マーベ国大名の意は確かにこちらも異論はありません。何気にきっちり期限を入れ込んできましたわね。退けるまでと。国と国との話だもの。きっちりしている方が信用できるわ。大名様から私とアスカは今後鳩の国の忍びと行動を共にするよう言いつかっている。これからよろしく頼むぞ。はい、ハニ
ニパ流の忍び2名、これより任務に当たります。よろしくお願いします。おお、これでアスちゃんたちは正真正銘の仲間ってことだね。よろしくね。それじゃあ早速みんなの実力を見るために1万回の塔とか登っちゃう？ネプちゃん？ハトの国にはそんなものまであるんですか？おお、なんだかわからんがやってやる。おお、ノリがいいね、ホムホム。ホムホム？相性だよ。あだ名って言った方がいいかな。ホムラちゃんでしょ。だからホムホム。アスちゃんだけあだ名じゃおかしいしね。アスカはそうだったな。まあそういうことなら構わないが。ネプテューヌさん、ふざけるのもいい加減にしてください。1万回の塔なんてハトの国にはありません。それはゲームの話でしょ。ゲームだからといって侮ってはいけませんわ。体力と忍耐力が求められ、最終的には運が試される。運も実力のうちと言いますし。ゲーム？修行になるなら試してもいいぞ。ハトの国がどう利用してるか興味があるしな。ホムラさん、どうか本気にしないでください。皆さんにはお願いしたいことがあり、その件は後ほど話しましょう。その前に直接聞いておきたいことがあります。敵の戦力とブランさんから報告があった敵の目的についてです。表向きは超忍者大戦、最強の流派を決めると言っていた。敵はうんざりするぐらいいたよ。どこにいたんだってぐらい。最強を目指すだけあって数は力だよね。数だけじゃないぞ。中には強いやつも混じっている。私が戦ったやつは骨があった。相手はそれなりの力を持っているのに、ハトの国とマーベ国からはあっさり撤退。お城にはコンパ流とハニパ流が揃っていたのにね。そりゃ2つの流派が揃っていた上に、あの黒い忍者が乱入してきたから尻尾を巻いて逃げたんじゃないか。両ゲームは一戦交えたそうでしたけど、徹子が目的を達したと言っていましたが、ブランが引っかかっているのはここですわね。そこはマーベ国でも気になっていて、私と同じくハニパ4人の2人、ユミちゃんとミヤビちゃんが調査に行ってます。なるほど。マーベ国が動いてくれるならば、敵の目的に関してはマーベ国に任せましょう。ハトの国では敵の拠点、つまり空中戦艦の場所と移動先を調査しましょう。両ゲーマの実力は分かりませんが、私たち2国で協力すればきっと相手を押し返すことができるはずです。敵の場所が判明次第、こちらから攻め込みます。守っていてばかりでは拉致が開きません。イースンってその作戦好きだよね。捕まったりしないといいけど。あ、私たちらしいわよね。今回はアスカとホムラもいるし、きっと大丈夫よ。ああ、私たちがいるんだからそんな心配はいらない。捕まってもうまいこと逃げ出してやるさ。捕まらないようにしてほしいわね。それで調査結果が出るまで何をしたらいいのかしら。何かあるんでしょ？はい、ちょうど戻ってきたみたいですね。イースンさん、ただいま戻りましたです。Oh, they brought back Comfort! Oh my gosh, all that money that I saved up has gone into Comfort. Oh my gosh, okay. And I gotta admit that I think this is the second time that they have Comfort dressed up in an outfit similar like this. It reminds me of how she's designed in Four Gods Online, but it just comes to show that you can't have a Neptunia game without having IF or at least Comfort in the cast. But
Again, it has been a while since we had any Neptunia content on the channels in 2021, but now we're in 2021. We waited a whole year, and Compa, oh my gosh, this is certainly a surprise. So not only do we get an alliance, we also get to see Compa before the end of this episode. This is great, absolutely great. コンパさん、私たち鳩の国とマーベ国は無事同盟国となりました。お二人は使者であり、これからは共に戦う仲間です。私たちにも一応紹介してほしい。そいつは何者だ？強いのか？営業忍術を専門としている忍者コンパです。だからネプネプたちみたいに強くないですよ。私たちコンパ流の顔役の一人よ。コンパ同盟までいろいろあったんだよ。マーベ国にダーって行く途中、敵がザザーッと現れて全部ガッと倒してさ、マーベ国に着いてからもカクカクしかじかでまた敵が登場かと思ったら帰っていくし、そんなこんなで無事ミッション達成。ああ、そういうことがよくわかったです。ネプネプ頑張ったですね。本当に今ので？それでコンパさん、戻ってきたということは先方との話はまとまりましたか？はい、バッチリです。ハイちゃんが待ってるので、準備ができたら九松神社に行くですよ。ああ、愛ちゃんが各地を忙しく飛び回っていましたが、久しぶりにお会いできますわね。アスカとハムラに説明しておくと、愛ちゃんというのは IF 九松神社の巫女よ。これから神社に行くことになるけど、スチームレギオンと関係なくても大丈夫？ああ、構わないぞ。これも任務だから気にするな。それでは私はこの後の指示を出しますので、話は終わりにしましょう。次のミッションが決まったら連絡をします。みんなもう行けるですか？それなら案内するです。久しぶりに会うので、愛ちゃん喜ぶですよ。And here we are back again at the wonderful land of Heartland. Although we would love to see you again, Compa. I believe with our new alliance now fully in place, and of course your wonderful arrival, Compa. With all that, I believe that's going to be the end of another episode. So, once again, and as always, if you enjoyed this video and the series that is yet to come, be sure to like, comment, subscribe, and stay tuned for more content coming soon. Things really are getting interesting now that our alliance has finally been formed and all ready to take on the Steeme Legion. But of course, we've got to visit the Komotu Shrine, which we will definitely do next week. I don't know what it's going to be in store, but I'm sure if it's Compa, I'm sure she'll have something with great benefits to our health stats, fingers crossed. And also, there is going to be a little bit of an announcement of somewhat on Wednesday. So, on Wednesday of next week, I highly recommend checking it out, because there will be a little announcement for a brand new project in the works, as well as a little bit of a result, because a while ago I did a poll on Twitter about, after Spider-Man Miles Morales coming out in 2023, which would be the game that would come after it. So the result of that, it turns out it was a 50-50, so
There's clearly going to have to be a coin being tossed in the air, but which side will it land on? Which game will we get after Mars? One way to find out, and that's coming this upcoming Wednesday. But from everyone here at Seanster 2.5, as well as everyone from the Mass Legion and everyone on the Seanster Patrol and Magpie family, thank you all so much for joining me for another episode, and I'll see you all next time where we head to the Komotu Shrine and see what combat has in store for us. Thank you so much for watching, everybody. Hope you all have a safe week, and I'll see you all next time. Bye-bye!